A los 6, 43 de la manana del primero de marzo, Janet Patricia Oak, de 19 años, se encontraba de pie sobre el suelo de linoleo marcado con tiza en Liverpool, contemplando el patrón del convoy que acababa de debutar, y una fría comprensión se apoderó de su pecho por la simulación había realizado coincidía a la perfección con el desastre, real que había costado la vida a su hermano, tan solo 2 días antes. Era una estudiante de matemáticas convertida en operadora de Rennes, 8 meses de práctica de guerra, ningún oficial superior convencido, 5,000 comandantes que necesitaban reentrenamiento antes de septiembre, o Gran Bretaña empezaría a morir de hambre, y en menos de una hora, esta chica tranquila con polvo de tiza en los dedos demostraría que la doctrina más confiable de la marina real había sido la de causar la muerte de marineros británicos durante 3 largos años. Todos los almirantes en ese edificio habían seguido esa doctrina con total confianza mientras los convoys ardían en el Atlántico. El telegrama había llegado el 27 de febrero. El HMS Hesperus había desaparecido con todas las almas perdidas. Su hermano Thomas, de tan solo 23 años, oficial de destructores y especialista en antisubmarinos, le había escrito 3 semanas antes diciendo que escoltaban un convoy de regreso, a cosa y que algo en sus tácticas les parecía incorrecto, que los barcos seguían hundiéndose por mucho perseguían al enemigo, y tenía razón. El convoy SC-121 partió de Halifax el 15 de febrero, 5 to y 9 buques mercantes con 9 escoltas, organizados exactamente como dictaban los manuales. Los submarinos alemanes los alcanzaron la noche del 24 de febrero, atacando en un clásico ataque en manada desde la superficie al amparo de la oscuridad. Las escoltas británicas actuaron exactamente como se les había entrenado. Perseguir al primer submarino, avanzar rápido, disparar cargas de profundidad, iluminar el mar. Pero al amanecer del 26 de febrero, 3 buques mercantes se hundían, 72,000 toneladas se habían perdido, y 6 escoltas habían sufrido daños. El HMS Hesperus fue alcanzado por un torpedo mientras cargaba contra un submarino que ya se había hundido bajo las olas y había escapado. El destructor se desintegró y desapareció en cuestión de minutos. 117 hombres murieron. Thomas se ahogó porque su barco abandonó su posición de protección para perseguir un objetivo enemigo que podía desaparecer a voluntad. Janet había experimentado esa misma situación 8 veces en el foso de entrenamiento del Satano. 8 veces los escoltas abrieron brechas en el anillo defensivo persiguiendo senulos. 8 veces el convoy fue aniquilado. Le había advertido repetidamente al capitán Roberts que las tácticas eran defectuosas. Él aceptó y la ayudó a redactar informes y desgloses matemáticos para el almirantazgo, explicando por qué la persecución agresiva estaba destruyendo convoys. Pero los informes fueron desestimados. Watu era experimental. La experiencia real en combate, decían, era más importante que las líneas de tiza dibujadas por muchos jóvenes. Comandantes que habían pasado décadas en el mar se negaban a creer que un adolescente pude era entender la guerra submarina mejor que ellos. Y ahora su hermano estaba muerto porque la armada se negó a escuchar. Janet estaba en medio de una simulación cuando Roberts se acercó a ella con el telegrama. Ella interpretaba el papel del submarino alemán mientras el teniente Morrison comandaba el convoy. Ella ya estaba rompiendo sus defensas porque él había perseguido a su submarino líder, siguiendo de nuevo la doctrina oficial, y dejando de nuevo aberturas para que entraran sus otros barcos simulados. Se apartó para leer el telegrama y sintió que el mundo se intumía a su alrededor.
Roberts la sugerio que si tomara un tiempo para lamentarse, pero el enigo con la cabeza, tiña que terminar. Necesitaba que Morrison viera la falla en los tácticos en los que él confiaba. Los mismas tácticos que habían destruido dos buques mercantes en su yugo, y marineros reales 2 días antes. Regreso, completo el ataque y luego le explicó con calma a Morrison como cada escolta que abandonaba su puesto permisa que submarinos imaginarios, solo bloques de madera sobre un suelo pintado, se abalanzaron sobre el convoy. Morrison discutió acaloradamente, insisten, do en que no entendía las condiciones reales de la batalla, alegando que si los escoltas no perseguían a los submarinos, estos simplemente seguirían atacando eternamente. Janet le preguntó cuántos convoys había perdido usando esas mismas tácticas. Observó los marcas de tiza, incapaz de responder por un momento, antes de admitir 4 convoys en 7 meses. Janet le contó entonces que su hermano había muerto en el quinto convoy, siguiendo exactamente los mismos pasos que Morrison había dado en la simulación que acababan de terminar. Señaló que había repetido este patrón 8 veces en 8 meses, y que cada uno de ellas había terminado en catástrofe. Morrison, conmocionado, finalmente le preguntó que debería haber hecho, y en aquel sótano en penumbra, con la condensación deslizándose por los pads de hormigón, Janet respondió con el simple principio que la armada se había negado a escuchar, dejar de perseguir submarinos, permanecer en el convoy, mantener la formación, cerrar todas las brechas, formar un anillo de escolta tan cerrado que ningún enemigo pudiera colarse. Pero es momento el 1 de marzo de 1943 fue un punto de inflexión no solo para Morrison, ni solo para el capitán Roberts, sino para toda la marina real, porque esa mañana había comenzado con una chica de 19 años mirando fijamente el suelo de tiza, y dándose cuenta de que la guerra había matado a su hermano exactamente como sus propios cálculos la habían advertido. Y ahora estaba decidida a que nadie volviera a ignorar las matemáticas. Janet le dijo a Morrison sin rodeos que la única manera de detener la masacre era dejar de perseguir submarinos por completo, mantener a los escoltas cerca, forma una barrera tan estrecha alrededor del convoy que ningún comandante alemán pudiera colarse. Pero Morrison se retractó de la idea como si hubiera insultado a la propia marina real, calificando la táctica de defensiva, tímida, incluso deshonrosa, porque durante generaciones la marina había creído que la victoria en el mar solo se conseguía perseguiendo y distrayendo al enemigo. La marina real no se escondió, atacó. Sin embargo, Janet se mantuvo firme, diciendo que la marina estaba perdiendo la batalla del Atlántico, precisamente porque seguía cazando fantasmas mientras los barcos reales ardían. Morrison no dijo nada más, simplemente salió del foso, conmocionado no por su argumento, sino al darse cuenta de que sus matemáticas funcionaban mientras que su doctrina no. Cuando Janet regresó al suelo de planificación, el frío del sótano la envolvió de nuevo. Las habitaciones subterráneas de Derby House siempre estaban heladas, los pads sudaban por la humedad, el hormigón rugoso pintado con un enorme mapa del Atlántico Norte. Cuadrículas de tiza marcaban la distancia. Pequeñas maquetas de madera servían de barcos y submarinos, piezas negras para submarinos, blancos para destructores de escolta, rojos para buques mercantes que se hundían bajo olas imaginarias, y a principios de marzo de 1943 había demasiadas piezas rojas esparcidas por el suelo. La armada se desangró, febrero había sido catastrófico,
60 tres barcos hundidos, 340 2.000 toneladas de carga perdidas, más de 2.300 marineros británicos ahogados. El ritmo que Alemania destruía la navegación, Gran Bretaña se quedaría sin combustible para el verano y sin elementos para el otoño. La guerra se perdería no por invasión, sino por hambruna. Y la razón era dolorosamente simple. La doctrina de la Marina Real no se había adaptado a un nuevo tipo de enemigo. El principio fundamental enseñado en la escuela naval de Dartmouth durante 2 siglos, la acción agresiva y ofensiva gana batallas funcionó a la perfección contra flotas que no podían ocultarse bajo el mar. Funcionó contra Napoleón, contra los buques de superficie del Kaiser en la Primera Guerra Mundial, contra cualquier enemigo que tuviera que mantenerse visible para luchar. Pero los submarinos no eran buques de superficie. Se sumergen, esperaban, dijeron que los escoltas se expusieran, convertirían la doctrina británica de persecución agresiva en una debilidad fatal. Los comandantes alemanes la explotaron con precisión matemática. Un submarino emerge deliberadamente para atraer a una escolta. En el momento en que el destructor rompía la formación, la manada atacaba el buque de jodo atrás. Los escoltas seguían sus libros de texto. Los submarinos seguían una lógica fría y adaptativa. Y cada vez que un destructor perseguía lo que crea una amenaza, involuntariamente abría la puerta a un ataque real. La tradición decía que la ofensiva ganaba batallas. Los matemáticos decían lo contrario. Janet no respetaba la tradición naval. No tenía creencias preconcebidas sobre el heroísmo ni las maniobras agresivas. Solo tenía los patrones que veía escritos con tiza en el suelo día tras día. Y los patrones decían la verdad. Persiguió submarinos mataba convoys. Cuando fue reclutada en julio de 1942, ni siquiera sabía que era Watu. Había sido una brillante estudiante de matemáticas, conocida por detectar patrones que otros pasaban por alto, y cuando solicitó servir en el servicio naval real femenino, le preguntaron si manejaba bien la prisión, si podía pensar rápido, si podía trabajar con precisión. Excepto semanas después, le ordenaron presentarse en un lugar del que nunca había oído hablar. Derby House, sede de la Unidad Táctica de Aproximaciones Occidentales, una organización secreta que oficialmente no existía. El capitán Gilbert Roberts explicó su misión: encontrar las fallas en las tácticas antisubmarinas británicas mediante simulaciones masivas de suelo. Todo estaba cronometrado, todo medido. El WRNS jugó del lado alemán porque, según Roberts, no tenían prejuicios, ni tradición, ni supersticiones sobre lo que los oficiales navales debían hacer. Una mirada fresca veía verdades que décadas de experiencia cegaban a los hombres. Le explicó que los oficiales con 30 años en el mar estaban perdiendo convoy tras convoy porque las lecciones de la guerra de superficie no se aplicaban bajo el agua. Los submarinos estaban ganando porque las tácticas británicas eran predecibles. Predecible significaba vulnerable. Vulnerable significaba barcos muertos, marineros muertos, una nación hambrienta. A Janet se le asignó el puesto de comandante de submarino. Su trabajo era simple: hundir tantos barcos como fuera posible en cada simulación. Y desde el primer momento, sobresalió, aprendió la doctrina de la manada alemana en cuestión de días. Seguir convoys, elegir ángulos de ataque ideales, atacar de noche en la superficie, donde los submarinos se movían más rápido que los destructores. Estudió manuales tácticos capturados y informes posteriores a la acción. Memorizó los tiempos de ataque y el comportamiento de los convoys.
su primera simulation el 15 de julio, demostró to do lo que Roberts temia. El comandante Harrison, un veterano condecorado con décadas de experiencia, alineó a sus escoltas exactamente como indicaban los libros de texto. Amplio perímetro, arcos de patrulla superpuestos, maniobras agresivas constantes. Janet le permitió localizar a su submarino líder. Él reaccionó a la perfección según la doctrina. Dos escoltas se separaron para perseguirla. Ella se zambuló y desapareció. Durante 18 minutos completos, esas escoltas cazaron a un enemigo que ya no existía mientras sus otros submarinos se deslizaban por el hueco que dejaban atrás. Para el minuto 43 de la simulación, dos buques mercantes estaban marcados en rojo en el suelo. Cuatro escoltas estaban marcados con tiza como danados. Ningún submarino había sido destruido. Harrison, furioso, insistía en que el jugo era irreal, que ninguna manada real podría comportarse con tanto eficacia. Roberts le entregó en silencio los informes de bajas del convoy on 113. 16 buques perdidos, 7 escoltas averiados. Los alemanes habían usado exactamente el mismo método que Janet acababa de demostrar. Harrison observó las líneas de tiza, las distancias, los cálculos de tiempo, y por primera vez comprendió que las tácticas en los que había confiado durante años estaban fallando estrepitosamente. Roberts preguntó que cambiaría la próxima vez. Harrison no supo responder. La doctrina decía perseguir, Janet decía mantenerse firme. Esa tarde, Roberts reinició el tablero y volvió a ejecutar la misma simulación, los mismos buques mercantes, el mismo número de escoltas. Los mismos oficiales, pero esta vez Harrison obedeció la sugerencia de Janet. Cuando ella sacó a la superficie un submarino, se negó a perseguirlo. En cambio, estrechó el cerco, cerrando cada hueco. Janet intentó rodarlos. Intentó provocarlos. Intentó crear falsas aperturas. Nada funcionó. La pantalla de escolta era demasiado estrecha, demasiado disciplinada. No pudo entrar. Después de 90 largos minutos, ni un solo barco mercante había sido tocado. La diferencia residía en una sola opción: quedarse en lugar de perseguirlos. Cuando Roberts le mostró a Harrison informes alemanes posteriores a la acción que confirmaban que manadas reales habían abandonado los ataques contra pantallas igualmente estrechas, la verdad se volvió innegable. El problema ya no era táctico, sino cultural. Siglos de tradición naval estaban matando a marineros británicos, y solo los matemáticos podían demostrarlo. Pero demostrar, silo a cada almirante sería mucho más difícil que hundir barcos de madera sobre un solo cubierto de tiza. A partir de ese momento, el papel de Janet dentro de Watu se definió aún más. No solo se haría pasar por el enemigo, sino que pensaría como él, expondría cada falla de la doctrina británica hacían exactamente lo que los capitanes de los manadas alemanes hacían en el Atlántico cada noche. Su tarea consistía en replicar sus métodos con precisión implacable, y cada oficial británico que entrara en el foso aprendería, a menudo con dolor, lo que esos métodos significan para un comandante de escolta que crea demasiado en la tradición. A medida que Julio daba paso a agosto y luego al invierno, realizaba simulacro tras simulacro, a veces 3 o 4 al día, cada uno ilustrando la misma cruda verdad. La persecución agresiva creaba brechas, y los brechas eran la muerte. Los oficiales a los que se enfrentaba iban desde jóvenes y cautelosos tenientes hasta veteranos curtidos que habían comandado destructores desde la última guerra. Algunos sentían curiosidad, otros estaban irritados. Algunos rechazaban abiertamente la idea de que una chica de 19 años con tiza y un cronómetro pudiera mostrarles algo que no
vieron aprendido ya en los gelados tormentas del Atlántico, pero nada de eso importaba. Janet no necesitaba rango ni medallas, sabía matemáticos, podía predecir los movimientos del escolto en segundos, entendía las ventanas de tiempo, los radios de giro de los submarinos, los puntos ciegos del sonar, el retraso entre que una escolta se compromete a una maniobra, y el momento en que puede volver a su posición. Y una vez que detectaba un patrón, podía desmantelar un convoy. Lo demostró durante su primer mes. Un escenario implicaba un enorme convoy simulado de 40 buques mercantes protegidos por 6 escoltas. El oficial al mando era el comandante Harrison, un hombre con 30 y 2 años de experiencia, y la confianza de quien se había ganado cada galón. Con 4 submarinos, Janet lo demolió 2 veces en un día. Roberts insistió en que lo intentaran de nuevo. Harrison se adaptó, intentando anticipar sus movimientos. Daba igual. Siempre encontraba la oportunidad. Incluso cuando él mantenía los escoltas más estrechos, ella sabía exactamente cuando su vacilación le causaba un punto débil. Podía percibir el ritmo de sus respuestas, los hábitos instintivos que él desconocía que fueron predecibles. Tras la tercera derrota, Harrison finalmente le preguntó en voz baja, casi a regañadientes como sabía lo que él haría antes de que lo hiciera. Janet le respondió que era porque seguía la doctrina a la perfección, y la doctrina se comportaba como una máquina. Simplemente trazó un mapa de la salida de la máquina. Harrison la observó fijamente un buen rato, luego las marcas de tiza que mostraban cómo se había derrumbado su convoy, y por primera vez aceptó que el enemigo ganaba no porque fuera más fuerte, sino porque se estaba adaptando. Pero el propio almirantazgo se negó a hacerlo. Entre julio de 1942 y febrero de 1943, la WATU completó 473 simulations. Los resultados fueron consistentes entre oficiales, tamaños de convoy, conditions meteorológicas y estilos de ataque. La persecución agresiva siempre aumentaba las pérdidas de convoys. Los pantalas de escolta estrechas siempre los reducían. No eran teorías, eran patrones tan fiables como los medios. Sin embargo, el almirante T desestimó los hallazgos, alegando que las simulaciones en tierra no podían reemplazar la experiencia real de combate. Insisten en que los submarinos debían ser cazados agresivamente o simplemente rodearían los convoys para siempre. Insisten en que los escoltas que no los perseguían no hacían nada. Insisten en que décadas de tradición naval no podían estar equivocadas. Y mientras insisten, los convoys seguían muriendo. Febrero de 1943 demostró lo mortal que era esa insistencia. Los grupos de submarinos destruyeron más barcos mes que en cualquier mes anterior de la guerra, 63 buques mercantes perdidos, más de 2,000 marineros muertos, y entonces el convoy SC-121 fue alcanzado, el convoy de Thomas. Janet había modulado sus conditions 8 veces en enero y febrero. 8 veces había demostrado matemáticamente que dejar que el convoy perseguiera a los submarinos creaba brechas fatales. 8 veces había predicho una masacre. Y aún así nadie escuchó, el foso se convirtió en su campo de batalla. La tiza se convirtió en su arma. Cada vez que un oficial entraba en la sala de simulación creyendo que la doctrina lo protegería, ella destrozaba esa creencia, no porque disfrutara ganando, sino porque necesitaba que cambiaran antes de que más hermanos, padres y hijos murieran por una tradición que ya no funcionaba. Se ganó una reputación rápidamente. Algunos oficiales murmuraban que era desconcertantemente precisa. Otros bromaban diciendo que debía de estar leyendo la mente. Algunos se mostraban abiertamente resentidos, acusándola de ser demasiado agresiva,
demasiado precisa, demasiado irrealista. Cuando se quejaban tras perder tres o cuatro simulaciones seguidas. Roberts simplement sacaba los informes alemanes posteriores a la acción. Informes que demostraban que los submarinos en combate real hacían exactamente lo mismo que Janet hasha con tiza y cuida. Cada vacilación que ella castigaba, los alemanes la castigaban en el mar. Cada brecha que ella explotaba, ellos la explotaban en el Atlántico Norte. Su realismo no era exagerado, era exacto. Por eso se convirtió en la comandante de submarinos más temida de la WATU. Los oficiales aprendieron a temer las simulaciones que realizaba porque los obligaba a enfrentarse al enemigo, que se comportaba con fría paciencia, precisión y claridad matemática. Les mostró como el instinto de un comandante de escolta de perseguir al enemigo era exactamente lo que ocurría. Les demostró que una manada no necesitaba dominar un convoy, solo necesitaba que un capitán de escolta impulsivo rompiera la formación. En el momento en que hizo sucedía, el resto era inevitable. El convoy se iba desmoronando poco a poco. Durante el otoño y el invierno de 1942, Janet se convirtió en alguien mucho más centrada y implacable que cuando ligó. Nunca alzó la voz, nunca discutió emocionalmente, nunca se burló ni humilló a los oficiales que derrotaba. Simplemente presentaba las cifras, explicaba los patrones y les mostraba donde la tradición los había engañado. Y poco a poco, muy lentamente, algunos oficiales comenzaron a cambiar. Pero el cambio a nivel individual no era suficiente. La Armada necesitaba un cambio institucional de arriba abajo inmediato. Sin él, miles más se hundirían. Y entonces, a finales de febrero, murió su hermano, y con él desapareció el último rastro de vacilación en ella. Y no esperaba que el almirantazgo le escuchara. Los obligaría a hacerlo. Usaría los mismos patrones que mataron a Thomas para obligar al oficial de mayor rango en las aproximaciones occidentales a enfrentarse a la verdad en carne propia. En marzo de 1943, la tiza y los matemáticos estaban a punto de decir a siglos de doctrina naval, y vencer, y Janet Oak, de 19 años, afligida, centrada y inquebrantablemente decidida, estaba lista para liderar esa confrontación en el frío sótano de Derby House. Lo que sucedió a continuación comenzó con dolor, pero se convirtió en el momento en que toda la batalla del Atlántico cambió. El 1 de marzo, tras leer el informe de bajas del convoy SC-121, los mismas formaciones, los mismos patrones, las mismas brechas fatales de los que había advertido durante meses, Janet se quedó sola en el foso, repasando con tiza cada movimiento del ataque, trazando la aproximación alemana exactamente como se había desarrollado en la vida real. Maquetas de madera esparcidas por el océano pintado reflejaban el desastre en el que había muerto su hermano. Roberts le encontró así, inclinada sobre el suelo, reconstruyendo la tragedia pincelada a pincelada. Cuando le preguntó que hacía, ella respondió con voz tranquila, y firme que estaba demostrando que Thomas había muerto siguiendo órdenes que ella había demostrado matemáticamente que eran mortales 8 meses antes. Roberts se disculpó, con voz grave, admission, do que el almirantazgo debería haber escuchado antes, que la WATU había tenido razón desde el principio. Pero Janet dijo que tener razón no era suficiente, no cuando se seguían perdiendo convoys porque los oficiales superiores se negaban a cambiar. Los informes no salvaban a los convoys. La tiza no salvaba marineros. Solo obligar a la persona adecuada a comprender la falla podía salvar vidas ahora.
Esse quell'edigio a Roberts exactament lo quequeria, el almirante Max Horton, comandante de todos los excesos occidentales, el hombre cuya autoridad moldiba coda táctica utilizada en el Atlántico, lo queria en el pozo. Queria que comandara un convoy para que ella pudiera hundirlo usando los mismos patrones que mataron a su hermano. Queria que sintiera las consecuencias de la doctrina que defendía. Roberts dudó. Horton era una leyenda, un cazador de submarinos condecorado de la Primera Guerra Mundial, uno de los oficiales más respetados de la Armada. Consiguió que participara en un simulacro de guerra dirigido por muchos jóvenes percha imposible. Pero Janet lo miró con una concentración más aguda que cualquier otra cosa que él hubiera visto en ella antes. Su dolor se había cristalizado en propósito. Y Roberts lo entendió. Si alguien no forzaba el cambio, Gran Bretaña podría perder la guerra. Redactó la solicitud, fue formal, respetuoso y redactado con cuidado. La watu había desarrollado nuevos conocimientos tácticos que podrían cambiar el curso de la guerra de convoys, pero para demostrarlos eficazmente, el propio comandante necesitaba participar. Para sorpresa de todos, Horton aceptó. Había oído rumores sobre la watu, éxitos extraños, predicciones matemáticas, historias de oficiales que salían del sótano con la confianza quebrantada, pero con una comprensión más clara. Horton era escéptico, pero también curioso. La mañana del 3 de marzo de 1943, exactamente a las 8:47 a.m., el almirante Max Horton llegó a Derby House. Roberts le informó detalladamente, explicando las simulaciones, el modelado matemático y el propósito de analizar el comportamiento de la escolta mediante escenarios controlados. Horton escuchó sin interrumpir, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Solo después de la sesión informativa habló, y sus palabras sonaron como un desafío. Quería comandar personalmente a los escoltas para ver si estas jovencitas, como él los definía, realmente podían hundirlo. Roberts no se inmutó, aceptó de inmediato. La simulación estaba preparada. 50 buques mercantes en condiciones invernales en el Atlántico Medio, 8 destructores de escolta lidrados por el propio Horton, enfrentándose a una manada de lobos comandada por Janet y su compañera operadora del Ren, Jean Laidlaw. Ambos habían pasado 8 meses desmantelando las tácticas británicas con una eficiencia quirúrgica. Estaban listos. La formación de escolta que Horton eligió era la perfección de manual. El mismo perímetro amplio, la misma postura agresiva hacia adelante, el mismo arco de patrullaje estratificado que todo comandante de escolta británico consideraba la aproximación correcta. Janet reconoció la formación al instante. Era el mismo patrón que Harrison había usado, el mismo patrón que Morrison había usado, el mismo patrón que había dejado expuesto el convoy de su hermano. La actitud de Horton desprendía confianza al comenzar la simulación. Creía en la doctrina, creía en la fuerza de la agresión de la escolta, creía en las tradiciones de la marina real, pero Janet no necesitaba adivinar si perseguiría a su submarino. Ya lo sabía. Sacó a la superficie su submarino lider el tiempo justo para que le viera una escolta. Horton reaccionó de inmediato, enviando 2 destructores a toda velocidad hacia adelante, con los motores rugiendo metafóricamente sobre el suelo pintado. Se zambulló, desapareció y puso en marcha el cronómetro. Mientras esas 2 escoltas buscaban sombras, los submarinos de Jean se deslizaron por la brecha. Horton se reposicionó, intentando predecir el ángulo de la manada, pero cada movimiento que hacía creaba nuevas vulnerabilidades. Janet volvió a emerger en un punto diferente, él persiguió de nuevo,
Coda persecution si conversia en una ventoja para el enemigo, coda ventoja abria on mas el convoy, a los 9:31 a.m., los submarinos de Jean habían penetrado la pantalla. Los ataques comenzaron desde el interior. Los escoltas de Horten se apreuraron a responder, pero estaban al límite de sus fuerzas, deformadas, expuestas. Janet reposicionó sus submarinos para el ataque coordinado final. A las 10:01 a.m. la simulación terminó, 47 minutos. 17 buques mercantes destruidos. Ningún submarino hundido. Horten observaba la escena en silencio. Marcadores rojos llenaban el centro del tablero, representando a más de 1,700 marineros que habrían muerto en conditions reales. Por primera vez, vaya no en un informe ni de segunda mano, sino con sus propios ojos como la doctrina se derrumbaba bajo la estrategia de los manotas. Roberts abrió la boca para hablar, pero Horten levantó una mano silenciándolo. La sola quedó en silencio absoluto. Entonces Horten se giró hacia Janet y Jean los miró directamente y pronunció 5 palabras que romparon 200 años de tradición naval. Esto funciona. Enseñanlo a todos los comandantes, Janet no sintió triunfo, ni alivio, ni satisfacción. Solo la certeza de que la muerte de su hermano finalmente había derribado el muro de la doctrina obstinada. Horten pasó horas después interrogándolos. Como predicen el comportamiento de la escolta, como los manadas aprovechaban las brechas, como los matemáticos regían el tiempo y las maniobras. Janet lo respondió todo. Le mostró los patrones, los cálculos, las ventanas de tiempo, que había memorizado a través de cientos de simulaciones. Y Horten absorbió cada palabra. Su mente, forjada en una era anterior de la guerra naval, finalmente se abrió por completo a la nueva realidad. Tras una larga pausa, formuló la pregunta más importante: ¿por qué el almirantazgo había rechazado las conclusiones de la WATU? Roberts respondió con sinceridad: creen que las simulaciones eran irreales, que la experiencia pasaba más que las líneas de tiza. La respuesta de Horten fue inmediata y categórica. Si los escoltas continuaban haciendo lo que exige la doctrina, todos los convoys sufrirían. Y entonces emitió la orden que cambiaría la guerra del Atlántico para siempre. A partir del 4 de marzo, todos los comandantes de escolta en los excesos occidentales recibirían entrenamiento en la WATU. Sin exceptions, los oficiales se enfrentarían a las simulaciones repetidamente hasta que comprendieran por qué la persecución agresiva mataba convoys. La doctrina cambiaría ahora, o Gran Bretaña moriría de hambre. Era el punto de inflexión que la guerra había estado esperando. En cuanto Horten dio la orden, todo en Derby House se aceleró como si se hubiera pulsado un interruptor. Los oficiales empezaron a legar en oladas. Comandantes con décadas de experiencia en el mar, jóvenes tenientes recién salidos de la universidad, capitanes que habían sobrevivido a torpedos, hombres que habían escoltado docenas de convoys y creían comprender la guerra submarina. Entraron en el foso con confianza, escepticismo, irritación o franca condescendencia, pero casi siempre con la certeza de saber más de combate naval que un grupo de operadores adolescentes del WRNS. Sin embargo, se marcharon conmocionados, pensativos y transformados. El propio Horten se había quedado atónito por la facilidad, con la que Janet y Jean desmantelaron su formación de manual. Y dijo claro que si los chicos podían hundirlo a él, todos los comandantes de escolta debían experimentar la misma lección. Y así comenzó el entrenamiento de inmediato. Día tras día, los escoltas entraban en el gelido sótano para enfrentarse a los manadas comandados por Janet y Jean, junto con los demás analistas del W, en que dominaban las tácticas alemanas gracias a los documentos capturados.
Estas jovens conocian cada truco, cada patron, cada ventana de tiempo de la que dependían los submarinos. Entendían no solo la lógica de las operaciones alemanas, sino también la psicología que los sustentaba. Como los comandantes de los manadas esperaban un solo era, un momento de impaciencia, un capitán que no pudiera resistirse a una persecución. Muchos oficiales se resistieron a las lecciones al principio. Les irritaba aceptar órdenes o consejos de jóvenes de 19 años con tiza. Algunos se burlaban abiertamente, calificando las simulaciones de poco realistas o afirmando que ningún comandante de submarino podría ser tan preciso como los jugadores de WRNS. Pero Roberts nunca discutió. Simplemente reiniciaba el tablero, hasta que Janet y John volvieron a ejecutar la simulación y dejaba que los matemáticos hablaran. Los resultados siempre eran los mismos. Cada vez que un oficial perseguía a un submarino, la manada se colaba por el agujero que dejaba atrás. Cada vez que rompía la formación, un buque mercante moría. Después de la tercera o cuarta simulación, incluso los oficiales más testarudos dejaron de insistir en que tenían razón, aprendieron, se adaptaron. Cambiaron, Janet pronto se ganó una reputación que se extendió por los excesos occidentales más rápido que cualquier informe oficial. Los oficiales la llamaban la asesina, medio en broma, medio en serio, porque abordaba cada simulación con una precisión implacable. No se jactaba, no disfrutaba humillando a nadie, nunca alzaba la voz. Simplemente ejecutaba los patrones que los submarinos usaban en la batalla real, y esos patrones aplastaban a los escoltas que se basaban en la vieja doctrina. Castigaba cada vacilación, explotaba cada error de cálculo. Demostró a los oficiales no solo que sus tácticas fallaban, sino porque fallaban. Y eso fue lo que más los impactó. No fue suerte, no fue adivinar. Fue matemática, una lógica tan clara y innegable que incluso el veterano más orgulloso tuvo que confrontarla. Uno a uno, los oficiales se acercaron a ella después de perder sus simulaciones, preguntando cómo corregir sus errores. Explicó pacientemente, usando líneas de tiza para mostrar cómo los manadas de lobos seguían a los convoys, cómo la sincronización y la luz de la luna moldeaban los ángulos de ataque, cómo los submarinos coordinaban los asaltos desde múltiples direcciones para que los escoltas no pudieran distinguir que amenaza era real. Les mostró cómo anticipar el movimiento alemán, cómo formar arcos defensivos, cómo mantener una pantalla sin crear brechas. Convirtió los diagramas de tiza en estrategias de supervivencia. Y a medida que los oficiales mejoraban, también lo hacían las tácticas mismas. El éxito de Watu no provino solo de identificar fallas, sino de reemplazarlas con métodos que funcionaban. Algunas innovaciones vinieron de Roberts, algunas de los cuidadosos observaciones de Jean Laidlaw, algunas de Margaret Roberts o Bobby House, y muchas de la propia Janet. Crearon conceptos tácticos completamente nuevos, frambuesa, usando la rápida iluminación de los capas estelares para prevenir las aproximaciones ocultas de los submarinos, búsqueda beta, predicción, do don seguían a los submarinos basándose en la velocidad, la faz luna y la dirección del convoy. Pina una defensa en zigzag superpus, de contraataques simultáneos de manadas de lobos. Apartate, un giro matemáticamente cronometrado para romper el bloqueo de los nuevos torpedos acústicos alemanes. Cada una de estas ideas fue creada en el suelo de tiza por 5 jóvenes que nunca habían estado en el mar, pero que analizaban la guerra submarina con mayor profundidad que casi cualquier otra persona viva. Y Watu demostró estas ideas mediante una brutal repetición.
Los oficiales practicaron los nuevos métodos una y otra vez en el foso, hasta que dijeron de dudar, hasta que instintivamente mantuvieron sus pantallas cerradas, hasta que comprendieron que perseguir un submarino no era valencia, sino un error fatal. Horton supervisó los resultados de cerca. Observó la rapidez con la que los oficiales mejoraban al ser entrenados mediante simulación. Vaya como los tasas de bajas podrían cambiar drásticamente si estas nuevas tácticas se adoptaban en toda la flota de convoys. Y vaya la capacidad única de Janet para romper los barreras mentales de los oficiales que habían pasado su vida creyendo que la ofensiva siempre ganaba las batallas navales. Les hizo enfrentar la aterradora realidad de que el courage sin disciplina hacía que los barcos se hundieran. Sus simulaciones no solo enseñaban tácticas, sino humildad. Mientras tanto, fuera de Derby House, la guerra del Atlántico continuaba con furia. El almirante alemán Karl Donitz continuó enviando manadas a las rutas de convoys, confiado en que las agresivas escoltas británicas se expondrían como siempre, pero en marzo de 1943 zarparon los primeros convoys entrenados bajo la nueva doctrina de la Watu. Y algo empezó a cambiar. Los submarinos se topaban con estrechas pantallas de escolta que no podían atravesar. Los escoltas dijeron de perseguirlos. Los proyectiles estelares iluminaban el cielo nocturno en ráfagas coordinadas. Los patrones en zigzag se superponían de maneras que desconcertaban a los oficiales torpederos alemanes. Y por primera vez, los manadas se vieron obligados a retirarse. El cambio no fue inmediato en todas partes, pero fue inconfundible. Horton lo sabía, Donitz pronto lo sabría también. A medida que más oficiales pasaban por la Watu, los resultados se multiplicaban. Cada comandante entrenado levaba las nuevas tácticas de vuelta al mar, enseñándolas a sus tripulaciones, defendiendo las doctrinas entre los grupos de escolta como un reguero de pólvora. Y debajo de todo ello, bajo el giro de la marea, lucha naval de la guerra, estaba la presencia silenciosa y decidida de una chica de 19 años que había perdido a su hermano y había transformado su dolor en un propósito implacable y matemático. Para finales de marzo, cientos de oficiales se habían entrenado bajo su mando. Para abril, miles, y cada uno de ellos había visto morir su convoy bajo su tiza antes de aprender a aprovecharlo en el mar. Janet no se consideraba una salvadora, y ciertamente no se consideraba una heroína. Solo pensaba en el patrón, en corregir el patrón, y al hacerlo, transformó el destino del Atlántico. El punto de inflexión y se estaba desarrollando. Pero el impacto total del trabajo de Watu, el colapso del dominio alemán de los submarinos, aún estaba por venir, y sería más dramático de lo que nadie en Derby House se atrevía a esperar. Con el paso de las semanas, la transformación en Derby House se profundizaba, y Horton presionó con más ahínco que cualquier comandante anterior para garantizar que todos los grupos de escolta adoptaran la nueva doctrina sin vacilar. Los viejos argumentos del almirantazgo, que las simulaciones eran irreales, que la experiencia importaba más que la tiza, y el reconocimiento de patrones se derrumbaron bajo el peso de los resultados de Janet. Sin embargo, Horton aún necesitaba algo más concreto para justificar los cambios radicales que pretendía implementar en todos los excesos occidentales. Necesitaba pruebas irrefutables de que la persecución agresiva condenaba a los convoys en cualquier escenario, no solo en los ejercicios de práctica. Así que le preguntó directamente a Janet, ¿cuántos convoys seguirían fracasando si los escoltas seguían persiguiendo a los submarinos? Todos, le respondió ella sin dudar. Si los escoltas abandonaban la formación, los submarinos siempre aprovecharían los huecos.
no había ninguna situación en la que la persecución agresiva mejorara la supervivencia del convoy. La matemática era infalible. Horton, que Antonio había creído profundamente en el espíritu ofensivo de la armada, la presionó en más. Podría demostrarlo matemáticamente. Janet respondió que ya lo había hecho, 63 veces a lo largo de 8 meses de simulaciones. Luego fue más allá. Le contó que había simulado el convoy SC-121, el convoy que transportaba a su hermano, tan solo 8 días antes de que zarpara. Sus predicciones habían sido exactas. Los escoltas perseguirían a los submarinos, la manada de lobos penetraría la pantalla, 3 buques mercantes se perderían. En efecto, 3 buques mercantes se habían perdido. Horton guardó silencio. El peso de aquello se asentó en la habitación como una niebla fría. La comprensión de que una mujer de 19 años había predicho la muerte de más de 100 marineros, incluido su propio hermano, y nadie había escuchado. Tras un largo momento, Horton preguntó si entre los buques perdidos había alguna escolta de la Marina Real. Janet le dijo que sí, el HMS Hesperus se había hundido con toda su tripulación. Horton la miró como si la viera por primera vez, no como una joven reina, sino como alguien que había comprendido la verdad mucho antes que él. Tras casi medio minuto de silencio, le hizo una última pregunta. ¿Qué tácticas habrían salvado al convoy? Janet no dudó. Lo guió de nuevo por el escenario sobre el suelo de tiza, reconstruyendo el ataque con precisión práctica. Explicó cómo los escoltas deberían haber permanecido unidos alrededor del convoy, negándose a romper la formación por muy tentador que pareciera el objetivo. Demostró cómo cerrar cada brecha obligaba a los submarinos a operar desde demasiado lejos para lograr soluciones de fuego fiables. Luego volvió a ejecutar la simulación con el permiso de Horton. Mismo tiempo, mismo convoy, mismo número de escoltas, misma manada atacando desde los mismos ángulos. Pero esta vez, los escoltas se mantuvieron unidos. No perseguieron, no se lanzaron contra los sombras, no se expusieron. Y tal como ella había predicho, sus submarinos no pudieron hacer nada. Dieron vueltas inútiles buscando una abertura que nunca apareció. No dispararon ni un solo torpedo. Después de una hora, los resultados fueron claros. Ningún buque mercante se hundió. Ningún escolta sufrió daños. El convoy sobrevivió completamente intacto. Horton planteó la pregunta que antes consideraba imposible. ¿Abandonarían los comandantes de submarinos reales sus ataques si el anillo de escolta del convoy permaneció intacto? Roberts le intrigó informes alemanes capturados tras la acción. Los capitanes de los manadas describieron los pantelas cerradas como erizos, formaciones impenetrables que los obligaban a retirarse. Los evitaban siempre que podían. Horton cerró la capa y lentamente comprendiendo finalmente la verdad. Durante todo este tiempo, los comandantes alemanes habían admitido abiertamente la misma vulnerabilidad que la doctrina británica no había sabido explotar. Y así, Horton tomó la decisión que lo cambió todo. Dio una orden contundente. Todos los comandantes de escolta en los excesos occidentales se entrenarían con la WATU, no algunos, no voluntarios, todos. Se enfrentarían a manadas simuladas una y otra vez esta, que instintivamente mantuvieron la formación. Desaprenderían la doctrina que había estado matando marineros. La reemplazarían con estrategias forjadas por los patrones y cálculos de Janet y los demás analistas del WRNS. La orden se extendió por toda la armada el 4 de marzo
y en cuestión de días, el sótano de Derby House estaba repleto de oficials. Algunos llegaron dispuestos a aprender, muchos llegaron molestos o desconfiados. Pero todos y cada uno de ellos fueron sometidos a simulacros dirigidos por el WR. Ns Janet, Jean, Bobby, June, Margaret mujeres que no se inmutaron, no suavizaron las lecciones, no respetaron el orgullo de nadie. Algunos oficials fracasaron estrepitosamente en sus primeros intentos, persiguieron submarinos y sus convoys se desintegraron, desplegaron demasiado sus escoltas y las manadas se colaron, dudaron en momentos cruciales y el martise se tinó de rollo con barcos mercantes de madera. Y cada vez Janet demostró exactamente por qué habían fracasado. Sus explicaciones nunca fueron emotivas ni prejuiciosas. Simplemente expuso los patrones el ritmo, la geometría de sus errores. Muchos oficials lo encontraron humillante al principio. Ser instruidos por mujeres de la mitad de su edad. Mujeres que nunca habían pasado la cubierta de un destructor. Pero ni siquiera los veteranos más orgullosos podían discutir los resultados. Al aplicar las nuevas tácticas, sus tasas de supervivencia se dispararon. Los grupos de escolta que habían luchado durante meses de repente resistieron. Convoys que habrían sido masacrados en febrero ahora saben aguas de manadas con pérdidas mínimas. Las simulaciones de Janet eran tan precisas que algunos oficials afirmaban que debía tener instintos sobrenaturales, como si pudiera prever con exactitud cuando romperían la formación. Pero la verdad era mucho más impresionante que el instinto. Simplemente dominaba la lógica de la guerra submarina. Podía anticipar sus movimientos porque comprendía las matemáticas subyacentes. Y aunque nunca lo dijo en voz alta, también comprendía algo más. Cada comandante que entraba en ese sótano representaba a decenas o cientos de marineros cuyas vidas dependían de si entendía estos patrones. Trataba cada simulación no como un juego, sino como una batalla que podía dar forma a la guerra real. Mientras tanto, el almirante alemán Karl Donitz seguía creyendo que el Atlántico le pertenecía. Durante años, sus manadas se habían dado un festín con los barcos británicos porque los escoltas perseguían objetivos al avistarlos. Pero en marzo de 1943, los primeros convoys liderados por oficiales entrenados en la WATU navegaron bajo la nueva doctrina. Eran más compactos, más tranquilos, menos impulsivos. Cuando los manadas de lobos intentaron sus trucos habituales, los escoltas se negaron a perseguirlos. Cuando los submarinos intentaron seguir a los convoys, Beta Search los obligó a sumergirse. Cuando intentaron ataques coordinados, Pineapple rompió su sincronía. Y cuando los torpedos acústicos buscaban el ruido de los hélices, Step aside los hizo fallar. A finales de marzo, los submarinos estaban siendo repelidos en sectores que una vez habían dominado. Para abril, sus tasas de ataque se desplomaron. Y para mayo, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Algo que los alemanes más tarde llamarían Mayo Negro. El mes en que su flota submarina se estrelló contra un muro de tácticos construido con líneas de tiza dibujadas por mujeres jóvenes en un frío sótano de Liverpool. Para cuando la primavera dio paso al verano de 1943, el trabajo en Derby House había alcanzado una intensidad que ningún WRNS había imaginado al llegar. Día tras día, hora tras hora, los oficiales afluían al foso de entrenamiento del sótano, cada uno obligado a enfrentarse a la brutal claridad de las simulaciones. Y en cada ocasión, los WRNS Janet, Jean, Bobby, June, Margaret ejecutaban tácticas de manada alemana con una precisión que asombraba incluso a los veteranos más curtidos.
El objetivo y no era demostrar que el almirantazgo se equivocaba. Hizo y había sucedido en el momento en que Horten vi alhanders decisión de sus propios buques mercantes simulados en 7 minutos. Ahora, el objetivo era grabar la nueva doctrina en los instintos de cada comandante de escolta tan profundamente que, bajo la presión del combate real, nunca más romperían la formación ni perseguirían a un submarino en la oscuridad. Entre marzo y julio, más de 2,500 officials se entrenaron bajo la watu. Algunos solo aguantaron unos minutos antes de que sus pantallas de escolta colapsaran. Otros lucharon durante una hora antes de que Janet o Jean encontraran la grieta en su formación. Unos pocos lograron mantener su posición durante toda una simulación en su primer intento. Esos hombres salieron del foso sudando pero orgullosos, tras haber demostrado que estaban listos para el Atlántico. La mayoría, sin embargo, fracasó una y otra vez antes de que la lección finalmente funcionara. Pero cada fracaso era una victoria para Watu, porque cada era corregido en el foso significaba menos errores cometidos en aguas reales, donde había vidas reales en juego. Las innovaciones creadas en ese sótano comenzaron a extenderse como un reguero de pólvora. Frambuesa, la táctica de iluminación rápida mediante capas estelares coordinadas, convirtió las batallas nocturnas en cegadores muros de luz, en los que ningún submarino podía esconderse. Busqueda beta, el brillante método de Jean Laidlaw predijo exactamente dónde estarían los submarinos siguiendo la pista basándose en la luz de la luna, la dirección del convoy y la geometría de la persecución. Los escoltas ya no esperaban a ser atacados. Se movían directamente a las posiciones donde los submarinos navegaban silenciosamente en la superficie. La pena, una táctica diseñada para disolver los ataques de saturación de las manadas, obligaba a los escoltas a seguir patrones superpuestos que creaban zonas de protección cambiantes que ningún comandante de submarino podía descifrar. Hasta un lado, la innovación salvavidas de Bobby House enseñaba a los escoltas evadir los nuevos torpedos acústicos alemanes realizando un virage preciso que hacía que el mecanismo de búsqueda perdiera el ruido del motor del objetivo. Estas tácticas no eran improvisaciones, no eran conjeturas, eran el resultado de miles de horas de pruebas, mediciones, recálculos y refinamiento, y funcionaron. Las noticias de su eficacia comenzaron a filtrarse a través de los informes de combate. Convoys que habrían sido masacrados en febrero ahora llegaban a Gran Bretaña con donos mínimos. Las manadas, antes temidas por imparables, comenzaron a desintegrarse bajo la incesante presión de los pantallas entrenadas. Horten leía personalmente cada informe posterior a la acción, tomando notas en los márgenes y enviando las observaciones más importantes a Watu para que pudieran refinar las simulaciones. A mediados de abril, recibió un informe de un grupo de escolta canadienses que se había enfrentado a una manada de submarinos. Un año antes, semejante enfrentamiento habría terminado en desastre, pero esta vez los escoltas se mantuvieron unidos, se negaron a perseguirlos, ejecutaron el pino y el frambuesa impecablemente, solo se perdió un barco. Los canadienses atribuyeron su supervivencia directamente al entrenamiento recibido en Derby House. Horten compartió el informe con Janet, quien lo leyó en silencio. No era orgullo lo que sentía, ni satisfacción, ni triunfo, sino una profunda y firme confirmación de que el patrón, que había luchado por dicen, mascarar finalmente se estaba corrigiendo en el mar. En mayo de 1943, llegó el punto de inflexión. Los submarinos se hundían a un ritmo sin precedentes. 40 y un submarino se hundieron en un solo mes.
los peores perdidas que Alemania había sufrido jamás. El almirante Karl Donitz, artífice de la estrategia de la manada, se vaya obligado a admitir que algo fundamental había cambiado. El Atlántico, que había pertenecido a los submarinos durante años, se les escapaba de las manos. Lo llamaron Schwarzer mi mayo negro, el mes en que su dominio se hizo añicos, para Gran Bretaña fue la salvación, los suministros volvaron a fluir, la escasez de alimentos disminuyó, las reservas de combustible se estabilizaron. La lenta asfixia que había amenazado a la isla desde 1940 comenzó a ceder. Y detrás de esa transformación yace el trabajo de los tiburones, 5 jóvenes que nunca habían estado en la cubierta de un destructor, pero que entendían la guerra submarina mejor que casi nadie en el mar. Janet continuó entrenando oficiales sin pausa. No habló públicamente de su hermano, no lo mencionó en sus lecciones, no usó su muerte para persuadir a nadie. En cambio, dijo que la tiza hablara. Cada vez que demostraba cómo una sola persecución habría una brecha fatal, recordaba lo que le había sucedido al HMS Hesperus. Cada vez que corrigía la vacilación de una oficial, imaginaba un convoy en el gélido Atlántico, not con una oportunidad más de sobrevivir. Los oficiales que se en tren eran bajo su mando a menudo salían del foso visible, ment conmocionados no porque los intimidara, sino porque les revelaba lo cerca que habían estado en el pasado de tomar decisiones mortales. Algunos oficiales que habían comandado convoys escribieron notas de expedición, do que decían haberla conocido antes, otros la agradecieron por salvar a sus futuras tripulaciones. Un capitán veterano le contó que ella la había enseñado más en una sola mañana de lo que él había aprendido en 3 años en el mar. Para Julio, el Atlántico se había transformado. Los submarinos ya no eran los cazadores, eran los cazados. Las pérdidas de convoys se desplomaron en más del 70%. Los buques mercantes comenzaron a llegar a Gran Bretaña a un ritmo nunca visto desde los primeros días de la guerra. Y la labor, antes invisible, de la que se había convertido en la revolución, táctica más importante del conflicto. Sin embargo, casi nadie fuera de Derby House lo sabía. El WRNS continuó trabajando, perfeccionando tácticas, realizando más simulacros y preparando a los oficiales para nuevas amenazas. Su legado ya estaba asegurado con la supervivencia de miles de marineros, pero el mundo no lo reconocería durante décadas. Por ahora, la victoria que forjaron con tiza, matemáticos y una claridad implacable permanecía oculta bajo el secreto de la clasificación de tiempos de guerra. Pero dentro del foso, entre las líneas de tiza y los maquetas de madera, todos los oficiales que se en tren eran ali comprenderan la verdad, ali fue donde se ganó la batalla del Atlántico, no con disparos, ni con explosions, sino con la brillantez silenciosa de jóvenes que se negaron a dejar que la tradición ahogara a su país. Cuando la guerra finalmente llegó a su fin, la unidad táctica de aproximaciones occidentales es motor oculto de la victoria atlántica no dio un paso al frente para reclamar aplausos ni reconocimiento. En cambio, su labor se mantuvo discretamente celada tras capas de secretismo. Sus solas se vaciaron, sus pizarrones se limpiaron, y sus maquetas de barcos se guardaron en collas. Janet, al igual que los demás WRNS que habían forjado el destino de los convoys, regresó a la vida normal sin ceremonias. Se casó en 1947. Crió a 3 hijos y se convirtió en profesora de matemáticas, sin insinuar jamás a sus alumnos que en su día había contribuido a redefinir las doctrinas mismas de la guerra naval. Toda
por la ley de secretos oficials no dijo nada, ni a sus vecinos, ni a sus hijos, ni siquiera a los amigos que se preguntaban que había hecho durante los años de guerra. Durante décadas, la watu existió en un extraño recuerdo a medias, mencionada solo de pasada por los pocos veteranos que sabían que algo extraordinario había sucedido en Derby House, pero que nunca pudieron describir con exactitud. Como ni quien lo había hecho. Las historias oficiales de la batalla del Atlántico elogiaban el radar, el sonar, el descifrado de códigos y la construcción naval industrial. El WRNS permaneció en notas a pie de página. Incluso cuando watu fue parcialmente desclasificado en 1974, la historia que emergió estaba incompleta. Los libros sobre la guerra hablaban de maquinaria y almirantes, pero rara vez mencionaban a los adolescentes que habían pasado incontables horas agachadas sobre rejillas en el suelo, desmantelando tácticas alemanas con nada más que tiza y una precisión inquebrantable. Las contribuciones de Janet apenas fueron mencionadas. No le importó nunca había buscado reconocimiento, pero el silencio en torno a watu significaba que pocos sabían cuán profundamente esas simulaciones habían cambiado la guerra. No fue hasta 1998, cuando los historiadores navales obtuvieron mayor acceso a archivos clasificados, que el alcance del impacto de watu finalmente se hizo evidente. Los nuevos estudios revelaron que las innovaciones tácticas de la unidad, desarrolladas por analistas de WRNS como Janet, Jean Laidlaw, Bobby House, June Duncan y Margaret Roberts, habían salvado aproximadamente 4,000 buques mercantes y casi 48,000 marineros aliados entre 1943 y 1945, 48,000 hombres que se habrían ahogado en aguas gélidas, miles de madres, esposas y hermanas que habrían recibido telegramas como el que destrozó la vida de Janet, cadenas de suministro enteras que se habrían derrumbado, nations que podrían haber muerto de hambre, vidas preservadas por un panado de mujeres jóvenes habían visto patrones que décadas de liderazgo naval habían pasado por alto. Cuando se publicaron esos hallazgos, los periodistas se pusieron en contacto con Janet. Para entonces, ella tenía más de 70 años, tranquila, amable, modesta. Rara vez aceptaba entrevistas, pero cuando lo hacía, desviaba los elogios con la misma serena humildad que había mostrado en el foso. Insistió en que había sido un esfuerzo de equipo, que el capitán Roberts merecía un enorme reconocimiento, que cada miembro de la watu había aportado algo esencial, pero los oficiales que se habían entrenado con ella tenían una visión diferente. La recordaban de pie junto a la mesa de planificación, tiza en mano, explicando con nítida claridad matemática por qué su formación se había derrumbado. Recordaban la conmoción que sintieron cuando predijo sus decisiones antes de que los tomaran. Recordaban cómo rompió con los hábitos que una vez creyeron inquebrantables. El almirante Sir John Tovey, quien pasó un tiempo entrenando en Derby House, declaró posteriormente en una entrevista: La señorita Oak me enseñó más sobre guerra antisubmarina en 3 días que en 3 años en el mar. Demolió mi convoy 6 veces y me mostró, con perfecta lógica, exactamente por qué había fracasado. Salvó vidas mucho antes de que saliéramos del puerto, pero a pesar de tales homenages, el público sabía poco. Cuando Janet falleció el 5 de noviembre de 2009, a los 86 años, su obituario en The Times fue solo un breve párrafo que la describía como una ex-oficial de la WRNS que había servido durante la guerra. Ninguna mención de watu, ninguna mención de las decenas de miles de vidas salvadas, ninguna mención de las tácticas que aún se enseñan en las academias navales de todo el mundo,
estrategias nacidas de los trozos de tiza dibujados por sus manos firmes. Sin embargo, su legado perduró, aunque su nombre no. Hoy en día, la escuela de guerra naval de EU ensina doctrina de escolta construida directamente a partir de las innovaciones de Watu. La Marina Real Británica aún utiliza versiones refinadas de Raspberry Y Beta Search. Canadá aún practica formas actualizadas de Pineapple Y Step Aside. Estas tácticas ya no se atribuyen a los adolescentes que los crearon, pero sus hulas permanecen. Y en un tranquilo rincón del Museo Marítimo Nacional de Greenwich, hay una pequeña exposición dedicada a Watu. Es discreta, es fácil pasarla por alto si no la buscas. Incluye algunas fotografías del foso, maquetas de barcos de madera, y una breve descripción del proceso del yugo de guerra. Pero en una fotografía en blanco y negro, un grupo de once WNS se encuentra en el foso en 1943, rodado de líneas de tiza y marcadores de barcos. La tercera de la izquierda es Janet, de 19 años, con tiza en la mano y la mirada fija en algo más a la del marco. Pers decidida, concentrada, casi inconsciente que ella y los demás a su lado estaban transformando la batalla del Atlántico de maneras que nadie comprendería hasta mucho después del final de la guerra. Esa imagen de una joven sosteniendo tiza mirando directamente a la cámara con firme determinación es su verdadero monumento. No titulares, no medallas, no reconocimiento público. Su legado es la línea invisible entre miles de hombres que regresaron a casa y los tumbas heladas que por poco evitaron. Su legado es el momento en que se paró en un sótano frío 2 días después de la muerte de su hermano y se negó a permitir que la doctrina siguiera matando marineros británicos. Su legado es el coraje para demostrar que Gran Bretaña estaba equivocada cuando Gran Bretaña menos podía permitirse equivocarse. Las guerras suelen recordarse por los nombres de generales y almirantes, pero se ganan gracias al trabajo perspicaz de personas como Janet. Personas que ven las fallas en la tradición, que confían en la lógica por encima del ego, que son lo suficientemente valientes como para desafiar las creencias de los poderosos mientras hay vidas en juego. Ella cambió el curso de una guerra con solo tiza, matemáticos y una firme negativa a permitir que la muerte de su hermano fuera en vano. Y aunque casi nadie conoce su nombre, los convoys que sobrevivieron, los marineros que vivieron, y las generaciones nacidas de Queens regresaron a casa levan la silenciosa hula de sus brillantes. Si quieres más historias de guerras olvidadas contadas con verdad, courage y sin filtros, suscribid ahora. Tu apoyo mansion vivas estas misiones.